Okay, during the third hour, we were discussing about input and output characteristics of a transistor, which is connected in common emitter configuration. That means this particular terminal emitter is common to input and output. And I was telling that there are two characteristics we are plotting. One is input characteristics, second one is output characteristics. So actually, if you take this particular diagram, this side it is actually input, that is base and emitter. We are applying input across base and emitter because it is a common emitter configuration. Here up there we have to apply input between base and emitter. So this side belongs to input, that is we are applying input to base, and this side, that is we are taking output from collector, and this belongs to output side. So for plotting input characteristics, we need these two values. This is our input, base current and voltage across base and emitter. So for measuring that one, we are connected one ammeter, that is micro ammeter, that will give you current reading. And then we have voltmeter, that will give you voltage reading, that is connected across base and emitter. And then we have a potentiometer or a variable resistance, which can be varied manually so that we can adjust the base current and base emitter voltage. Okay, base current to base emitter voltage adjust ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ potentiometer അവിടെ ഉള്ളത്. Okay, then in the output side, for output characteristics, we need collector current and voltage across collector and emitter. So we are connecting one ammeter there here and voltmeter across collector and emitter terminal. There also we have a potentiometer. Using that we can vary the voltage between collector and emitter. Okay, one thing you can note down that if you are not using this potentiometer, you can use a variable supply. Okay, ഈ ഒരു സപ്ലൈ, ഈ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വേണമെന്നില്ല, you can use variable supply. That means you can adjust the voltage in the supply itself. Okay. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ലീവാണ് കേട്ടോ. മൺഡേ ഇലക്ഷൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട്, ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, all students and staff members are informed that 14/12/2020 Monday will be a holiday for the college on account of local body election in this region. Okay, മൺഡേ അപ്പം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. Okay, sir. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇവിടെ വരക്കണമെന്നില്ല. ഡയറക്ട്ലി വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ സിമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ സപ്ലൈ. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ വേരിയബിൾ സപ്ലൈ, യു ക്യാൻ ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ ദ സപ്ലൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ക്യാൻ വേരി ദ വോൾട്ടേജ്. നോ നീഡ് ഓഫ് യൂസിങ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കും. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് us discuss input characteristics. What is input? So as I told, there are two characteristics we have to plot. One is input characteristics and another is output characteristics. First we will plot input characteristics. Okay, we will read this one. Input characteristics. The curve plotted between base current, that is your input, okay, base current, and base emitter voltage is called input characteristics curve. So okay, as I told, we have two parts. This is for output, this is for input. Now we are explaining input characteristics. So it is plotted between IB and VBE. That's the first sentence. Curve is plotted between IB and VBE. That is your input characteristics. And during that time, what is the second point? VCE is constant. During that time, we are providing constant voltage using this VCE. ആ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ പ്ലേസിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ ഷുഡ് ബി സെയിം, കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് സെയിം ആയിരിക്കണം. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ബേസ് കറന്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ത്രൂ അമീറ്റർ ഓൺ അമീറ്റർ and base emitter voltage at constant collector emitter
current. Okay, collector emitter voltage and current constant ആയി provide ചെയ്യണം, and we have to read base current and base emitter voltage. Okay, the and ആണ് and base emitter voltage. When collector emitter voltage and current is constant, or collector current is constant. So this side it is constant, collector current also constant, VCE also constant. There we are reading IB from ammeter and VBE from voltmeter, and we will be plotting that. Okay, so ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി. ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. So this side we have to plot a graph between VBE and IB. Okay, so ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡയഗ്രാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നോക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ I am drawing y-axis, and here I am drawing x-axis, and on x-axis I am keeping VBE, that is voltage across base and emitter, and on y-axis I can draw IB. Capital letter B also you can write, small letter b also you can write, no problem. So it is plotted between VBE and IB. So that is your input side. Okay, so now how to plot means, I am going to change this VBE voltage by varying this potentiometer. Then every time I will be measuring VBE and ammeter reading. Okay, so first what I will do means, first I will keep this VBE 0. At that time I will measure what is the current. Then I will increase the VBE to some 0.1, 0.2 volt. Then I will again read IB value. Then again I will increase VBE to some 0.4, 0.5 value. At that time, what is the current that I will read from a meter? Again, I will increase. Like that, I will be keep on increasing the VBE voltage, and every time I will be reading this base current. That is the procedure. But at that time, what you have to note that this side, that is output side, VC is constant, and also IC also constant. Okay, so that is clear. Is that clear? Yes, sir. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയാ? എന്താ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ടോപ്പിക്ക്? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. സാർ ആ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോടി. ആരാത് ചോദിച്ചത്? ഞാൻ അർച്ചൻ. ഇൻപുട്ടിന്റെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇപ്പോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻപുട്ടിലെ ഭാഗത്തില്ലേ നമ്മളെ എമിറ്ററും പിന്നെ ബേസും നടത്തിയത്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ്, കോമൺ എമിറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ്. NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോമൺ എമിറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ്. So what we are going to learn with this circuit is, we are going to analyze input and output characteristics of this particular circuit. Common emitter സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിച്ച കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ കളക്ടർ, കോമൺ ബേസ്, ഇതിനൊക്കെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കോമൺ എമിറ്ററിന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കണം. So we have to learn common input and output characteristics of common emitter configuration. Okay, so what we are for measuring that one, we have to use some component like ammeter, voltmeter, and variable resistance. Okay, that is one side. And at first we are going to analyze what is the input characteristics of common emitter configuration. So for that one, they are telling like input characteristics is plotted between IB and VB. So here, if you look at this one, input characteristics means
Actually, we are applying input between base and emitter. Okay, so input characteristics means it only depends on this side. Okay, base terminal and emitter terminal. So ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ആ ഒരു സൈഡ് നോക്കണ്ട. ബട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം. വോൾട്ടേജ് വേരി ആയി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഓൺലി യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു base terminal and emitter terminal. What is happening at base and emitter terminal? അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. So we need to take look only at this side. And now they are telling like input is plotted between base current and VBE. So base current, for measuring base current we have an ammeter here, and for measuring VBE, we have a voltmeter here. So it is very easy. We can directly measure current and voltage from this voltmeter and ammeter. And how it is measured means, we have a variable resistance here. If you turn this variable resistance, the voltage at this point will vary. അല്ലേ, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അല്ലേ, ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് ഡി സി സപ്ലൈ. ബട്ട് we are using a variable resistance, and if you measure voltage at this point, this voltage can be varied by turning the knob of potentiometer. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അത് ഏത് സ്ലൈഡാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് അത് അല്ലേ. 1നും 3നും ഇടക്ക് ഫിക്സഡും 1നും 2നും ഇടക്ക് വേരിയബിളും. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു റൊട്ടേറ്റ് ദാറ്റ് നോബ്, ദ വോൾട്ടേജ് വിൽ if you rotate that knob, this voltage will vary. Which voltage? The voltage across this one. This is actually your first terminal, this is your third terminal, this is your second terminal of potentiometer. So if you rotate this one, resistance across 1 and 2 terminal will vary, and voltage at this point also will vary. Okay, so now what I am going to do is, I am keeping this side constant, output side constant. I am slowly keeping this voltage 0. This is say somewhat some 10 volt is there. I will adjust this potentiometer such that the voltage across VB is 0. First ഞാനൊരു ആ പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. Then I will measure base current. Then again what I will do means, I will increase this 0.0 voltage to some 0.1 volt. Now VBE is 0.1 volt, and at that time what is the current that I will measure. Again I will increase this voltage to some 0.2 volt. I will increase VBE by adjusting this variable resistance. I will increase the VBE to some 0.2 volt, and again I will note down what is the base current. Like that till some 1 volt or 2 volt I will measure continuously. Every time I will be varying this VBE using potentiometer, and then and there I will note down what is the value of base current. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായില്ലേ? Yes sir. Okay. Now we will go to the, നമുക്ക് പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോവാം. Now for plotting this one, we have to plot two values on x and y axis. So this is your y axis, this is your x axis, and on x axis I am plotting VBE. It's between VBE and IB. VBE I am plotting in x axis and IB in y axis. So now you got a graph like this. In this graph you have to note the values, or you have to mark each points on this graph. Then finally you have to mark it. And coming to the plot, if you, what is there between base and emitter terminal? എന്താണ് emitter terminalum base terminalum ഇടയിലുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? എന്താ ഉള്ളത്? ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിൽ എന്താ ഉള്ളത്?
റിയോസ്റ്റാറ്റാ അല്ല വോൾട്ട്മീറ്റർ. ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ ഉണ്ട്. ആ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ഞാൻ ബേസിനും എമിറ്റർ ടെർമിനലും ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനും എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ. ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനും എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനും ചേർന്നിടയ്ക്ക് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അത് എന്തായിരിക്കും ആ ജംഗ്ഷൻ? ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സിമിലർ ടു ഡയോഡ്. ഒരു ഡയോഡുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ അല്ലെ? ഇത് ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്? NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് N ആയിരിക്കും, എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് N ആയിരിക്കും, ബേസ് എന്തായിരിക്കും? P. So base is P. So I can draw P region here, and this is actually a diode. Okay, I can draw a diode like this here. So this is actually your P region. This side it is P region. This side it is N region. So this is also N. So now it is NPN transistor. So between base terminal and emitter terminal, we have a diode. അല്ലേ? യെസ് സർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഏതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോലെയായി? P എന്ന് പറയുന്ന region is connected to positive terminal and N region is connected to negative terminal, and we have a ammeter and a voltmeter. ഇപ്പൊ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോലെയായി? ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോലെയായി. കറക്റ്റ് അല്ലേ? So how was the diode forward characteristics? It was something like this. So the input characteristics of a transistor in common emitter configuration and the forward characteristics of a PN junction diode is same ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 7-8 പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു 3 പേരായി ചുരുങ്ങി. ഇപ്പൊ ഒരാളെയും അറിയാം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Okay, so this was a plot. Okay, it is plotted between VBE and IB. So it is almost similar to the forward characteristics of diode. And thing is like you can see 2 plots here. One is thick line and one is dotted line. That is why, because first measurement, first plot is measured by keeping VCE is equal to 1 volt. ഒരു പ്ലോട്ട് എടുത്തത് VCE 1 volt ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് റീഡിംഗ് എടുത്തു. അതിനുശേഷം what I did is I have changed this VCE to some 10 volt. Again I have repeated the same process. So there is a slight change in the characteristics. Characteristics shifted towards the right side. If I again increase the voltage, it will slowly shifted towards the right side. അല്ലെ? ഇവിടെ 2 പ്ലോട്ട് കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാ? VCE ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയാ വെക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 volt കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. VCE 1 volt കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലോട്ടും എടുത്തത് ഡയോഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോലെ തന്നെ കിട്ടി. So after that what we did is we have increased VCE from 1 to 10 volt. Again we have repeated the same thing. What we did, VB kept as 0, measured what is IB. Again VB 0.1, again measured what is IB. Again VBE 0.2, again we have measured what is IB. Then 0.7, like that. Again we have changed VBE and measured IB. So there is a slight change as we increase the or there is a slight change towards the right side in the plot as we increase the VCE value. VCE value increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു slight change അവിടെ ഉണ്ടായി. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണ്?
ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കൂലേ? വോൾട്ടേജ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതന്നെ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചത്. പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മേലെയും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മേലെയും, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ, ഇതിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിയിലേക്ക് നെഗറ്റീവും എന്നിലേക്ക് പോസിറ്റീവും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ പറ്റി എപ്പോഴാണ് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു AC സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ACന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ സാർ. സാർ 0.7 എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ഇട്ടതാണോ? 0.7 എടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഡയോഡിന്റെ ഡയഗ്രം എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ഗ്രാഫിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് സിലിക്കൺ ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ 0.7 ആണ്. അതായത് ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ആ ടൈം, അതെന്ന് പറയുന്നത് 0.7 വോൾട്ടേജിന്റെ കേസിൽ. 0.3 ആണ് ജെർമേനിയത്തിന്റെ കേസിൽ. ഇവിടെ ഈ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മളുടെ സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് 0.7 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ജെർമേനിയത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിലിക്കൺ ആണ്. അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ, നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള കോമ്പണന്റ് കൂടുതലായും സിലിക്കണെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അതുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ ആണ് ജെർമേനിയത്തിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now we will go for output characteristics. We will read this one first. In CE configuration, that is common emitter configuration, the curve draws between collector current and collector emitter voltage at constant base current is called output characteristics. Okay, so output characteristics is plotted between IC and VCE by keeping IB constant. നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അല്ലെ? നേരത്തെ VCE IC കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ വേരിയിങ് VBE. ഈ ഒരു കേസിൽ VBE ആൻഡ് IB ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ വേരിയിങ് VCE. ഓക്കെ, IB ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഡയറക്റ്റിലേക്ക് പോവാം. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് not this side, we are concentrating on this side. So first what we will do means we will set some current IB here. IB നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 0 മൈക്രോ ആംപിയർ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യും. First we will set IB is equal to some 0 micro ampere. Means here also we will set VCE equal to 0. Slowly we will increase. IB is constant. Okay, we are not changing IB. Slowly we will increase VCE from 0, and we will note down the value of VCE and IC here. Again we will increase the VCE value to some 1 volt. Again we will note down what is VCE and IC. Like that we will be keep on increasing the VCE value, and every time we will be noticing, or we will be noting down the values of VCE and IC. So that is about the first set of reading. So once that is done, we will change the value of IB to some 20 micro ampere. That is, we are increasing the base current. Again, same time procedure will be followed. That means we will start from VCE equal to 0. Slowly we will increase the VCE value, and we will note down the value of VCE and IC. Again we will increase the value of VCE. Again we will note down what is VCE and IC. Like that we will continue. അത് ക്ലിയർ ആയോ സർ? പറ. യെസ്.
ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഒന്നും കൂടി പറയോ? ഒന്നും കൂടി പറയാം. പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. We are going to and in output characteristics the plot is taken between IC collector current and VCE, that is the voltage across collector and emitter. So for measuring that one we have a voltmeter that is connected across collector and emitter, and then we have an ammeter at the collector terminal. So ammeter will be giving you the value of IC and this voltmeter will give you the value of VCE. Okay, first what we will do means, actually as I said earlier, this is having two sessions. This is input session and this is output session. So since we are plotting output characteristics, we need to concentrate on output side. Here side we plot concentrate. How the value of IC and VC is noted down means, first we will keep IB equal to 0 microampere. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ അമ്മീറ്ററിൽ 0 മൈക്രോആംപിയർ ആണോ. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. വി വിൽ സെറ്റ് ദാറ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വി സി ഇനീഷ്യലി 0 ആക്കി വെക്കും. വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. Then we will slowly increase VCE to 1 volt. At that time, we will note down VC. VC is actually 1 volt. We will note down the value of IC. So IC, we will get some value. Again, we will note down what is VCE, or we will increase VCE to some 2 volt. Again, we will note down what is the value of IC. Like that, we will be keep on increasing the value of VCE, and every time we will note IC. That is for one set of reading. Okay, I will show you that. If you see, there are 3 different plots. You just notice this graph. The first one, VC is there in the x-axis and IC is there in the y-axis. So what I did is, we have kept IB equal to some 5 microampere, not 0. Okay, that is depends on you. Okay, you can keep any value. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. IB 0 ആക്കാം. 0 ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്ലോട്ട്, ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്ലോട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. ദെൻ IB കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, IB ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ 5 മൈക്രോആംപിയർ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. Then we are slowly increasing VCE. Some leakage current will flow so that we will get some value. VCE proportional to so VCE for some value, VCE and IC. We will be plotting that value. Finally, whatever value we apply, as we increase the VCE value, we can notice that there is no change in IC. IC is almost constant. Okay, initially ഒരു ചെറിയൊരു 1 വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ VCE ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, VCE എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. Again, what I did is, I gone back to the circuit. Initially I was setting something 5 microampere. Then I will change this IB to some 10 microampere. Slowly I will do the same procedure. First I will keep VCE 0. I will note down what is the value of IC. Some VCE is equal to some 1 volt. Again I will note down the value of IC. VC equal to 2 volt. Again I will note down the value of IC. I will be keep on increasing the value of VCE. Every time I will note down what is the value of IC. So I will be getting a second plot like this. Here what is the difference now? IB is 10 microampere. Here IB is 5 microampere. What is the difference now? എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ്? VCE സെയിം ആണ്. VCE ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിലും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നത് എവിടെയാണ്? ICയുടെ കേസിൽ വന്നു. IC previously IC was 1 milliampere and now it is 2 milliampere. And now
you can see the last graph. There what I did is, there I am keep on increasing the value of IB, and whenever I increase the value of IB, I can see that there is a corresponding increase in the value of IC. That is something like IB. We have learned that beta is equal to IC by IB, and IC is nothing but beta into IB. നമ്മൾ IB increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, or IC, we can write this also, IC proportional to IB. As we increase the value of base current, the collector current also increases. And there is a constant called beta, and here we are applying only 5 microampere current. You are getting 1 milliampere current. ഏതാണ് വലുത്? 5 microampere ആണോ 1 milliampere ആണോ വലുത്? 1 milliampere. 1 milliampere ആണ് വലുത്. അതേപോലെ 10 microampere കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 milliampere കിട്ടി. So collector current is somewhat larger than the base current. So that means IC is equal to beta into IB. If you apply small amount of base current, that is multiplied with a constant called beta. Beta ആയിട്ട് multiply ചെയ്തിട്ട് ഒരു higher value ആണ് നമുക്ക് IC collectorൽ കിട്ടുന്നത്. So this is about the output characteristics of transistor. ക്ലിയർ ആയ? കൺഫ്യൂഷൻ ആയ? മൊത്തം പോയാ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. So this characteristics is plotted by keeping transistor in common emitter configuration. So that is very important, common emitter configuration. So by looking at this diagram, you can see that the input is applied between base and emitter, and output is taken from emitter and collector. So emitter is common, so that is why it is called common emitter configuration. And now for this circuit, we have two characteristics. One is input characteristics and another is output characteristics. First, we will be plotting input characteristics. That means input is applied this side and output is applied at this point. And now for plotting input characteristics, we need two values. One is IB and second one is VBE. So for measuring IB, we have an ammeter here. For measuring VBE, we have a voltmeter here. What we have to do is, we have to keep this VC constant, VC at a constant value, that is, say example 1 volt. So I will be keeping VC equal to 1 volt for a entire set of reading. For a set of reading in VC equal to 1 volt എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് N region, this is P region, this is N region. If you consider only input side, that is, input side is actually your base and emitter side, you can see one PN region there. That is, this is P, this is N. You can see one PN region here. PN region means it is actually a diode. So you can draw a equivalent diode like this. This is actually the between base and emitter we have a diode. So that P region of diode is connected to positive side of the supply and N region is connected to negative side of the supply. That means it is something like your forward characteristics of diode or VI characteristics of diode, forward VI characteristics of diode. So the plot also similar. Plot also നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ്, ഈ ഒരു കാണുന്ന ഈ തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ബൈ കീപ്പിംഗ് VC is equal to 1 volt ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. Then what we are doing is, we are slowly changing VC is equal to 10 volt, and again we are doing the same procedure. So we will get a similar plot same ആണ്, but it is something shifted towards the right side. Okay, as we increase the VC voltage, your plot will be shifted towards the right side. As you reduce the voltage, your plot will be shifted towards the left side. So that is about input characteristics. And then for output characteristics, we are keeping input side constant and we are varying VCE
and then corresponding IC will be noted down. So we will set IB is equal to some 5 microampere, and first we will set this VC equal to 0. We will take one reading of IC. Again, we will increase this VC to 1 volt. We will take reading of IC. Again, 2 volt. We will take the reading of IC. Like that, if you plot, we will get this reading like this. So that means it is as VC changes from 0 to 1 volt, there is a slow change in collector current. Collector current also will increase. When VC voltage reaches 1 volt, then collector current will be almost constant. It won't change further because collector current നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി IC പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു IB ആണ്. IB ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മാറേണ്ടത് അല്ലേ. IBയുടെ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആണ്, 5 മൈക്രോ ആംപിയർ ആയി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ICയും നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കിട്ടുക. So then we will take different reading by changing IB or changing the value of IB. So finally, if we plot for different value of IB, that is 5 microampere, 10 microampere, 15 microampere, 20 microampere, we will get different values or different plots. There, if you note down the value of IC is almost proportional to IB. It is not dependent on BCE. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ ഒരു അവർ കഴിഞ്ഞു. എനി ഡൗട്ട്? എല്ലാരും പോയാ? കിളി പോയാ? ഇല്ല ഇല്ല.